Good morning, dear students. In yesterday's lecture, we have explained an important information about the magnetic momentum of transitional elements. But we know that there are two types of magnetic properties, paramagnetic and diamagnetic. And if we want to find the magnetic momentum of transitional elements unpaired electron, the formula mu is equal to under root of n into n plus 2. Now, Bohr magneton again. Now in today's lecture, we will study the next important concept of transitional elements. That why the compounds of transitional elements forms or having color in nature. The question is here, in other words, why transition elements forms colored compound. So in today's lecture, we will explain the reason of color for transitional elements or its compound. So the first point is here, most of the transitional compounds are colored. Most of the transitional compounds are colored in nature. This can be explained by, just see, this can be explained by DD transition. समझो आखी मैटर के ट्रांजिशनल एलिमेंट्स ना कंपाउंड कलरफुल छे. We can easily explain reason of this colored compounds or reason of this color with the help of DD transition. What is this DD transition? We will explain in this question. Okay, तो તમે સમજો को one word ની જ મેં તમને વાત કરેલી છે કે ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટ્સ ના કમ્પાઉન્ડ્સ એ કલરફુલ છે એ આપણે ડીડી ટ્રાન્ઝિશન થી એક્સપ્લેન કરી શકીએ. બટ હાઉ ઇઝ ઇટ પોસિબલ? નાઉ વી વિલ એક્સપ્લેન ધીસ. જસ્ટ સી, in presence of combining molecules, in presence of we will explain this. In presence of ligand. Ligand means combining molecule or anion. It is known as ligand. समझो. Example हो तुमने दो. Example is here. NiH2O6 2 plus. આમાં H2O છે ને ligand કહેવાય કે જે ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટ ની સાથે આખો મોલેક્યુલ અટેચ થઈ ગયો તો ઇટ ઇઝ ligand. આને મોલેક્યુલ ને ligand કહેવાય. બીજો એક્ઝામ્પલ આપો. K4 FeCN6 આ anion છે. anion નેગેટિવ આયન. નેગેટિવ આયન કે કોઈ molecule, when it will attach with transition metal, at that time this molecule or anion is known as ligand. સમજાય છે તમને? તો એ આપણા માટે એ ligand થઈ જાય છે. So in presence of ligand, like combining molecule or anion, just like as NiH2O6. સમજાણું તમને ligand કોને કહેવાય છે? Is it clear થાય છે તમને બધાને કે ટ્રાન્ઝિશનલ મેટલ ની સાથે હું અહીંયા કોઈ મોલેક્યુલ કે કોઈ એનાયન ને કનેક્ટ કરી દઉં તો એ એનાયન કે મોલેક્યુલ એટ અ ટાઈમ it will act as a ligand. So in presence of ligand, what is ligand? So combining molecule or anion, it is known as ligand. So in presence of this ligand, d orbital loses its, at the time d orbital loses its
degeneracy. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર છે ને એકદમ રિલેક્સ મોડ ઉપર હું તમને આ એક્સપ્લેન કરાવતો જાઉં છું. તમે જોજો ડી ઓર્બિટલ છે ને એને ડીજનરેટ કહેવાય. એનો શેપ કેવો છે કે જે ડીજનરેટ છે. તો હવે in presence of ligand this d orbital loses its degeneracy and splits into two parts. In bracket, part number 1 dxy, dyz, dzx. This energy level is known as T2g. And the second one dx squared to y square dz square. This energy level is known as Eg level. હવે તમે સમજો કે d orbital છે એના 5 types હોય. According to Hund's rule 5a5d orbital ની energy equal હોય. If energy is equal of 5d orbital then it is known as degenerate orbital. તો 5a5d orbital ની જનરેસી ઇક્વલ છે, degeneracy is same. હવે જ્યારે એના પર અટેક થાય છે કોનો, વોટરનો અટેક થયો કે સાયનાઇડનો અટેક થયો, તેના પર અટેક થાય ત્યારે હવે ઈ અટેક થાય એટલે 5d ઓર્બિટલની ડીજનરેસી ઇક્વલ રહેતી નથી. એનું સ્પ્લિટિંગ થાય છે ટુ સેટમાં. કેમ? બીકોઝ અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનનું શેરિંગ થવાનું છે. સમજો આ H2O ઇલેક્ટ્રોન લઈને આવશે, સાયનાઇડ બી ઇલેક્ટ્રોન લઈને આવશે અને Fe પાસે બી ઇલેક્ટ્રોન છે. તો Fe ની જે ઇનકમ્પ્લીટ d ઓર્બિટલ છે એમાં લિગેન્ડમાંથી ઇલેક્ટ્રોનનો અટેક થશે. ઈ અટેક થશે એટલે 5a5d ઓર્બિટલની એનર્જી અનઇક્વલ થઈ જશે અને અનઇક્વલ થઈ જશે તો ટુ પાર્ટમાં ડિવાઇડ થઈ જશે. સમજે છો તમને શું કહું છું? બહુ સિમ્પલ. સેકન્ડ પોઈન્ટ એક જ આખા આન્સરનો બેઝ છે. ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ લિગેન્ડ d orbital loses its degeneracy. What is the reason? So reason is here ligand having electron and transitional elements having electron having repulsion. So an attack of ligand will take place on the transitional elements at the time they loses a degeneracy due to collision between electron of ligand and the electron of transitional element. Due to this collision degeneracy, it loses its degeneracy and it will divide into two important parts, two sets, dxy, dyz, dzx. This energy level is known as T2g. There is no reason behind this why it is T2g. This is E1g, dx square to y square and dz square. And depending upon the splits into two orbitals normally and depends upon the geometry also. And depends upon the geometry also. કેમ તમે સમજો? અહીંયા મેં બે ફિગર ડ્રો કર્યા છે. ઓક્ટાહેડ્રલ માટેનું સ્પ્લિટિંગ તમે જોઈ લ્યો એ કઈ રીતનું છે અને ટેટ્રાહેડ્રલ માટેનું સ્પ્લિટિંગ તમે જોઈ લ્યો. જીઓમેટ્રી ઓક્ટાહેડ્રલ બી હોઈ શકે and it may be tetrahedral બી હોઈ શકે. તો અહીં નીચે 3 છે, ઉપર 2 છે, આમાં નીચે 2 છે, ઉપર 3 છે. આનો હું તમને બહુ ડિટેલમાં સમજાવીશ મસ્ત રીતે કોમ્પ્લેક્સ કમ્પાઉન્ડ ચેપ્ટરમાં, બીકોઝ એમાં એક સ્પેશિયલ ક્વેશ્ચન આવે છે ક્રિસ્ટલ ફિલ્ડ થિયરી CFT. એમાં હું તમને બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો છું. બટ રાઈટ નાઉ તમારા માટે, તમારા લેવલ માટે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ બધું હું તમને અત્યારે એક્સપ્લેન કરતો જાઉં છું. તમે હજી 2 પોઈન્ટ તમને ક્લિયર કરેલા છે. તમે બધા સમજી શકતા હશો કે મોસ્ટ ઓફ ધ ટ્રાન્ઝિશનલ કમ્પાઉન્ડ્સ આર કલર્ડ. This can be explained by DD transition. In presence of ligand, what is ligand? Combining molecule or negative ion, means anion. This type of examples of ligand, d orbital loses its degeneracy and splits into two parts. dxy, yz, zx means T2g. This one is Eg and depends upon the
geometry of complex compound also. These sets of orbital have different energy. Now just see what is incompletion of d orbitals here. Now d electron. Now after the passing, just see. Now after passing of light, lower energy electron, d electron, will move to higher energy level. Just see, after passing of light or energy, just see. હવે હું તમને આ એક્સપ્લેન કરું, જોજો. આપણે 5d ઓર્બિટલ છે, જોજો બધા. આ 5d ઓર્બિટલ છે ને એનર્જી એક થોડો એક્સાઇટ થયો એટલે ઉપર જાય. ટુ પાર્ટમાં ડિવાઇડ થઈ ગયું, dxy yz ને zx. સેકન્ડ આ પાર્ટ t2g નીચે, eg ઉપર. બે વચ્ચેના એનર્જી ડિફરન્સ ને ડેલ્ટા O કહેવાય. O ફોર ઓક્ટાહેડ્રલ સ્પ્લિટિંગ છે એટલા માટે. તો હવે માની લો કે નિકલનો ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા પડ્યો છે. આને એનર્જી આપવામાં આવે તો ઇલેક્ટ્રોન જમ્પ મારી T2g માંથી ક્યાં વયો જાય? સીધો Eg માં, બીકોઝ કલર માટે જમ્પિંગ થવું જરૂરી છે. તો T2g નો ઇલેક્ટ્રોન જમ્પ મારી અને Eg માં ટ્રાન્સફર થાય છે, અને dd ટ્રાન્ઝિશન કહેવાય. d નો ઇલેક્ટ્રોન લોઅર એનર્જી વાળી d ઓર્બિટલ માંથી હાયર એનર્જી વાળી d ઓર્બિટલ માં જમ્પ મારી દે અને dd ટ્રાન્ઝિશન કહેવાનું થાય. So અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન જમ્પ મારે છે ઉપર. So now after passing of light or energy, lower energy electron will move to higher energy level. ત્યાં ઉપર ટ્રાન્સફર થઈ ગયો. This is dd transition. આ કલર નો રીઝન એ થઈ ગયો. અહીંયા હું તમને કેટલાક ઇન્ફોર્મેશન સમજાવી દઉં. અહીંયા 2/5 અને 3/5 લખ્યા છે. એ શું છે? ટોટલ 5 ઓર્બિટલ છે. 5 ઓર્બિટલ નો 2 પાર્ટ્સમાં ડિવિઝન થઈ ગયું, 3:2. તો 3/5 એટલે 60% નો સેક્શન થઈ ગયો. 2/5 એટલે 40% નો સેક્શન થઈ ગયો. કેવા એમ માંગે છે કે 5d ઓર્બિટલ ની ડીજનરેસી 60-40 માં ડિવાઇડ થઈ જાય. એક 3 અને 2 એનું ડિવિઝન શેમાં થઈ ગયું? 60-40 માં. ધેટ્સ વાય વી આર રાઇટિંગ હિયર 3/5 and 2/5. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ ને ક્વેશ્ચન થાય કે 3/5 ક્યાંથી આવી ગયો? તો સમજાણું, 5 ઓર્બિટલ્સ ના બે તમે પાર્ટ કરી નાખો, એક 3 અને 2, એ બે પાર્ટમાં એનું ડિવિઝન થઈ ગયું તો તમારે સમજી લેવાનું 60-40 માં એનું ડિવિઝન થઈ ગયું. 2/5 and 3/5 will apply here. So now after passing light or energy, lower energy the electron will move to higher energy level. This is known as dd transition. So the color of compounds correspond to the complementary color of light absorbed. હવે તમે સમજો કે તમને કોઈ પણ સબસ્ટેન્સીસ નો કલર કેમ જોવા મળે. તમે લાઇટ પાસ કરો છો સબસ્ટેન્સમાં, તમે જ્યારે લાઇટ પાસ કરો ને ત્યારે એમાં મિક્સિંગ હોય. વિઝિબલ લાઇટમાં બધી લાઇટ્સ ભેગી હોય, તો બધી લાઇટ એમાં એબ્સોર્બ થઈ જાય એની અંદર, અને એક જ લાઇટ છે એ તમે સમજો ટ્રાન્સમિટ થાય, જે એનો કલર હોય. માની લો કે NiH2O6 એ ગ્રીન કલરનું દેખાય છે, તો વિઝિબલની બધી લાઇટ એની અંદર એબ્સોર્બ થઈ ગઈ, એક જ ટ્રાન્સમિટ થઈ છે ગ્રીન કલર જે આપણને દેખાય. એટલે આપણને જે કલર દેખાતો હોય છે ને ટ્રાન્સમિટેડ કલર હોય છે. લાઇટના બધાય રેઝ એની અંદર આવે છે. સપોઝ આ રેડ દેખાય છે તો લાઇટના બધાય રેઝ એની અંદર આવ્યા, આમાંથી બહાર એક જ કલર નીકળ્યો, એ હતો રેડ કલર જે આપણને દેખાણો. તો તમારે એ સમજવાનું છે કે કલરનો જે ડિપેન્ડન્ટ છે, ટ્રાન્સમિટેડ લાઇટ છે એ કઈ હશે, તો જે એ આપણને કલર દેખાય છે એ જ ખાલી ટ્રાન્સમિટ થયો છે. એ તમારા માઇન્ડમાં એ પોઈન્ટ બહુ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર રહે એ તમે ખાસ જોજો. ધ કલર ઓફ કમ્પાઉન્ડ depends upon the complementary color or the frequency of light absorbed. So the color is depends upon the frequency of
light absorbed. This is the reason about the transitional elements forms colored compounds. DD transition will not take place if, just see, DD transition will not take place while, first important reason, complete d orbital. સ્ટુડન્ટ્સ તમે સમજો કે d ઓર્બિટલમાં બધાય પેડ જ હોય તો એ જમ્પ કેમ મારશે, એટલે d ઓર્બિટલ્સ છે કમ્પ્લીટ d ઓર્બિટલ્સ હોય ત્યારે નો થાય. d ઓર્બિટલ છે કેવી રહેવી જોઈએ, તો કે વેકેન્ટ રહેવી નેસેસરી છે. વેકેન્ટ d ઓર્બિટલ નેસેસરી છે, તો જ એની અંદર આપણને કલર ઓબ્ઝર્વ થાય. કમ્પ્લીટ d ઓર્બિટલ હોય તો કલર ઓબ્ઝર્વ થવાનો નથી. અને થર્ડ, ligand is absent હોય. Ligand are absent, then we cannot modify the color of complex compound. તો અહીંયા તમારા માટે આખી આ મેટર નું એક્સપ્લેનેશન થઈ ગયું કે why transitional elements formed color compound. સમજાય છે તમને બધાને? રિપીટેશન કરાવી દો એક એક પોઈન્ટ. Most of the transition compounds are colored. This can be explained by DD transition. How is it possible? In presence of ligand, d orbital loses its degeneration and splits into two parts and depends upon the geometry also. After passing the light or energy, lower energy d electron will move to higher energy level. This is DD transition. The color is depends upon the frequency of light absorbed. તમે સમજો એ કેવી રીતના, તો મેં ફરીથી સમજાવો કે આ તમને રેડ કલરનો દેખાય છે. રીઝન શું, બધાય કલરને એબ્સોર્બ કરી લીધા છે, કે રેડ જ ટ્રાન્સમિટ કર્યો છે આપણને દેખાય. તમને બધાને ખબર છે કે કોઈ પણ માટે બ્લેક કલર આપણને ક્યારે દેખાય? બ્લેક કલર જ્યારે બધું એબ્સોર્બ થઈ જતું હોય, ટ્રાન્સમિટ કાંઈ થાય જ નહીં, તો બ્લેક કલર દેખાય. વ્હાઇટ કલર ક્યારે દેખાય? બધું બહાર નીકળી જતું, બધા કલર ટ્રાન્સમિટ થઈ જતા હોય તો આપણને વ્હાઇટ કલર દેખાતો હોય છે. તો એ ટ્રાન્સમિટ અને ઇન્સિડન્ટ એ બે ઉપર જ આખી પણ ડિપેન્ડ કરે છે. પણ ડીટી ટ્રાન્ઝિશન જો થાય જ નહીં, કમ્પ્લીટ ડી ઓર્બિટલ હોય તો બધી પેડ હોય તો ટ્રાન્ઝિશન ન થાય. વેકેન્ટ ડી નેસેસરી છે. હાવ વેકેન્ટ હોય તોય ન થાય, બરાબર? એટલે તમે સમજો, કમ્પ્લીટ ડી ઓર્બિટલ તોય ન થાય, વેકેન્ટ ડી ઓર્બિટલ તોય ન થાય, અને લિગેન્ડ જો ના હોય તોય ન થાય. આમાં 3/5 શું છે, તો કે 3:2 માં ડિવિઝન થયું છે, એટલે 60:40 નો રેશિયો છે. ડેલ્ટા O ફોર ઓક્ટાગોનલ, ઓક્ટાહેડ્રલ અને ડેલ્ટા T ટેટ્રાહેડ્રલ માટેની ઇન્ફોર્મેશન અહીંયા આપણે T અને O ના કોન્સેપ્ટમાં આપવાની થાય. હવે આ કેમ આ જ ત્રણ નીચે આવે છે અને આ જ બે કેમ ઉપર આવે છે એનું રીઝન હું તમને આના પછીના ચેપ્ટરમાં સમજાવીશ. ત્યાં સુધી તમે વેઇટ એન્ડ વોચ કરો. So why transitional elements forms colored compound? This is the reason behind this 2 કે 3 માર્ક્સ નો આખો ક્વેશ્ચન માં તમારે આટલી ઇન્ફોર્મેશન એની અંદર આપવાની થશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો આપણા માટે આજનો આ લેક્ચર બહુ સરસ રીતે કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. આટલા પોઈન્ટ જ તમારે પ્રિપેર કરવાના છે. આની જ હું તમને ઇમેજ સેન્ડ કરી દઉં છું. યુ હેવ ટુ ડુ only this important point. So these are the transitional elements form colored compounds. Reason is here. Okay, so thank you all for today's lecture.